שלום חבר'ה! State of Play, כן, של פלייסטיישן. אנחנו מחכים לראות ואנחנו עושים לייב ריאקשן. נתנו ככה, פרגנו לערוצים האחרים שעושים לייב ריאקשן בזמן אמת. אנחנו גם לא יודעים אם זה יהיה מספיק מעניין בשביל לעשות עם זה משהו. אבל אנחנו הבאנו פופקורן, ליתר ביטחון. ושתייה, ואנחנו בחדר השינה שלנו. אנחנו אשכרה במיטה. כן, ממש במיטה, עם השמיכה והכל. לייב מהמיטה של טופ גיק. קודם כל, הם הנמיכו ציפיות לקראת האירוע הזה. כן. אז כדאי שגם אתם תנמיכו ציפיות. הם אמרו שלא יהיה פלייסטיישן 5 יותר מדי, ולא יהיה זה, ושזה בעיקר פלייסטיישן 4, PSVR, דברים כאלה, דברים קטנים. אז אל תתלהבו, זה מה שהם אמרו. 30 שניות, נשארו 30 שניות לתחילת הזה. מה את אומרת? אז יהיה God of War 2? אני כרגע מתרגלת דחיית סיפוקים. לנסות... מה, עם הפופקורן? לא לאכול את הפופקורן עד שהתחיל השידור. אני נורא הצחק אותי בכל מקום שראיתי, אמרו, כן, פלייסטיישן אמרו להנמיך ציפיות, אבל מה הם אמרו את זה כדי שננמיך את הציפיות ואז כאילו נופתע עוד יותר? ואז יציגו לנו את הפלייסטיישן בגרסה שחורה. גו! אוקיי. כן. אוקיי, זה כמו של הפלייסטיישן 4, זה הפס של הפלייסטיישן 4. ונתקע השידור. כן, לא, ונכבתה הקונסולה. אוקיי, הנה, הוא נושם, הופה, נדלקה הקונסולה. הלאה. הפס הכחול, הפס הלבן. ואז הפס הוורוד. ואז פס אדום, נתקעה הקונסולה. אוקיי, 17. אוקיי, בוא נראה אנחנו מתחילים. Crash Bandicoot. Hey everyone, it's a big time. 17, למה? שאלה טובה. It's about time. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains, Neo-Cortex and Dr. Entropy have finally escaped their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the universe. Now they've got their eyes set on not only simply conquering this dimension, but all dimensions. And it's up to Crash and Coco to save the day. Crash Bandicoot 4 It's About Time is the first totally new game in the Crash Bandicoot series in over a decade. So for us at Toys for Bob, we felt that it was important to reintroduce long-time fans as well as players to this amazing franchise. טכנית, הם כאילו התחילו עם Crash First, we made sure to Bandicoot. incorporate the classic tense, precise, and perspective-shifting platforming that we all fell in love with. And then, we wanted to introduce exciting new elements that we can't wait to show you today. Let's start with Insanity Beach. This is where Crash's adventure first started, and where we pick things up again in Crash 4. But there have definitely been changes since we first saw Insanity Beach all those years ago. And throughout Crash 4, you'll see those changes even our art style. Our art teams wanted to take inspiration from not just the original games, תמיד היה גמיש, זה היה but הקטע שלו. cartoons that אבל הוא inspired כאילו those סקווישי original כזה. games. All while also delivering bigger, more awe-inspiring dimensions to explore. וואו. Throughout Crash 4, you'll see wide open new vistas, new character models, and lots of expressive animations. And with all of that also comes new additions to the platforming, like having the ability to wall run, rope swing, rail grind, and zip line as well. In the original trilogy, specifically Crash 4, there were certain moments in the game where Crash would change outfits. Think Crash wearing a biker jacket when riding a motorcycle. That seemed like a natural area for us to expand upon. So we have loaded the game with tons of awesome skins that you can earn and wear throughout the game. These skins are totally cosmetic and a fun way to express yourself while playing the זה game. נשמע כמו אתם תוכלו לקנות There's כאלה. no MTX here. Skins are earned by completing different challenges and earning gems within levels. אוקיי. Crash 4 also introduces the Quantum Masks, the powerful protectors of time and space. Crash and Coco will need their assistance throughout the game to tackle the crazy challenges that we're going to be throwing at the player. Whether it's Ika Ika, who gives you the ability to instantly flip your center of gravity at the press of a button. Kapuna Wa, who allows you to slow down the world around you. לא קצת תמוה שהם בחרו לפתוח לכם במשחק הזה? לא, אנשים נורא אוהבים Crash Bandicoot, זה כאילו נוסטלגיה רצינית, זה משחק חדש ראשון בסדרה, זה הרבה מאוד זמן. But that's going to have to wait for another day. What we can tell you today, though, is that Crash isn't the only character you get to take control of during this adventure. For starters, you can play the entire game as Coco. Any level that you can play as Crash, you can also play as Coco. It was also very important for us that she take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all.
we've got a few other characters that you'll get to control at key points in the adventure, so that they can provide their own fresh perspectives and new gameplay. Here you can see that you'll be taking control of Neocortex. Really? He's all about using his blaster to change an enemy in his path. In addition to playing as Cortex, we're excited to reveal that for the first time, you'll also get to tail slap your way through crates as Dingodile. I repeat, you get to play as Dingodile in Crash 4. אוקיי, אני לא יודע אם זה דינגודייל, אבל בסדר. In fact, he hung up his old flamethrower rocket launcher combo when he decided to retire from a life of villainy and open a diner. Unfortunately for Dingo, fortunately for us, his adventure begins by witnessing the destruction of said beloved diner and getting sucked into another dimension. אוקיי. Finally, there's one אני חייב להגיד שזה נראה הרבה יותר כיף מהמשחקים המקוריים. המשחקים המקוריים היו נורא קשים. היה עכשיו גם את הרימייק שעשו, שהוא גם כן היה סופר קשה, כי זה הרימייק. וזה נראה יותר מגניב, יותר כיף. אני משעממת למוות. באמת? לא, נראה כאילו שיש פה המון גיוון. אותי זה משעממת. Not only are perspectives shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. הם אמרו להנמיך ציפיות. One dimension could be asking you to traverse through a neon wasteland, while another זה דרך טובה להתחיל כל דבר, להגיד לבן אדם, אוקיי, תנמיך ציפיות, עכשיו בוא תראה מה עשיתי. הנמכתי. אם ככה אתם מתחילים, הנמכתי מאוד. increasing the actual speed of gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. It's an incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting כי אתה יכול לשחק את אותו level, רק הפעם מתחת למים. So that's some of the new stuff that we have in store for כאילו you. לא רק, יש כל מיני דרכים שונות לשחק את אותו level. Experience the space and time-bending madness on שני October 2nd. באוקטובר. It's about time. Okay. Today's State of Play is loaded with third-party updates for PS4 and PSVR, and some new PS5 gameplay too. אוקיי. We open the show with an all-new look at Crash 4. It's About Time, coming to PlayStation 4 on October 2nd. Now let's keep the party going with the latest from IO Interactive. אוקיי. היטמן 4, אוקיי. היטמן 3. 3. זה רואה 3 קווים, אומרת היטמן 4. ראיתי 4, ראיתי, זה בסדר, נו זה השעה. אנחנו עושים לייבים ב-11 בלילה. הופה, שייכים סעודים. שמו לו צ'יפ. VR? really? אני מאוד אוהב שהם עושים דברים כאלה, שהם לוקחים משחק שכאילו הוא סופר מושקע בגלל שהוא סופר מושקע, ואז הם אומרים, אוקיי, אתה יכול לשחק אותו גם ב-VR, ואז אתה מקבל חוויית VR סופר מושקעת. כמו ברזידנט איבל. אני לא יודע אם אני כל כך אוהב את הרעיון של לרצוח אנשים ככה ב-VR. כשאתה עושה את זה במבט שלישי, אתה מאוד מנותק מהחוויה. פה זה כאילו, אוקיי, אני אוציא את הידיים שלי ואני אחנוק את הבן אדם. אבל קול לגמרי. מה התפקיד, מה? זה רעיון מגניב לגמרי. Not actual gameplay. אוקיי. מה, אני יחידה שאוכלת פופקורן כאילו? אני מנסה להבין מה אני רואה. Is that graphics or was that... זה טנט. טנט יוצא ישירות כמשחק. הכל בהילוך אחורה. לפני שהכוס נשברה ושעון החול נפל מהשולחן. Prince of Persia, Sands of Time. סתם, זה הדבר היחידי שעולה לי כרגע. איזושהי חוויה פלצנית.
זה, איך קוראים לו? כן, נו. זה אחד המשחקים הטובים בהיסטוריה, מסתבר, שלא שיחקתי מעולם. באמת? כן. נו, וואו, אני מתעצבן שברח לי ברייד, זהו. וואו, אוקיי. Anniversary Edition. ברייד! חברים, יש אנשים שכאילו מבחינתם זה המשחק של כל הזמנים. בכיכובו של פיטר דינקלג'? We are happy to announce okay. Braid Anniversary Edition. It's the classic puzzle adventure where you manipulate time, hand repainted for modern high resolutions. Many areas have been re-envisioned to make them more unique, and it's even more like a living painting with brushstrokes animating the world. There are more than 9 pixels for each pixel in the original game. There are new animations for smoother motion, Improved sound and music to enhance the mood, and many hours of developer commentary and interviews on subjects like puzzle design, programming, and visual art. we plan to make it the most detailed commentary in any game ever. אני if you נורא want to אוהב have commentary video games במשחקים. remade, Braid Anniversary Edition will be a really good resource. We hope you'll enjoy the game when it comes out early next year. ועל Xbox Series X הוא רץ ב-120 FPS. סליחה, הייתי חייב. וואו, ברייד, good game. This is a mythic adventure set on a mystical island. Let's take a quick tour of this new footage captured from PS5. בוא נראה. Hi everyone, this is Matt Nava from Giant Squid. I'm excited to share more with you today about our upcoming game, The שם גאוני Pathless. לחברה ג'יינט סקוויד. כן. The Pathless is an open-world, mythic adventure game set in a vast forest. You play as the Hunter. The Hunter is a master of archery. שוב אני מקבלת She ג'ורני can וייב. shoot talismans to fill her dash meter, which allows her to bound across the landscape. ראית את הגליידינג? כן, אני מקבלת יותר ויותר מהירות. זה גם כן הדגמה כאילו של ההארד דיסק חדש. This design is critical to making it possible to shoot even while moving fast and performing acrobatic maneuvers. You instantly feel as skilled as the hunter herself. אוקיי. כמה שאת יורה ביותר כאלה, את מקבלת יותר מהירות. וואי! זה נראה כמו משחק זן כזה. With help from the eagle, you can even fly. The bond between the hunter and the eagle is central in the Pathless. You can fly. Oh yeah. You can gain altitude while you glide by flapping. Make sure you pet the eagle to keep it clean and in good flying condition. לא, אפילו עוד יותר וייבים של ג'רני. והזמן. אבל זה טוב, אנחנו אוהבים וייבים של ג'רני. כן, ג'רני היה מעולה. You'll find secrets all over the island, if you know where to look. משחק של ג'רני היה לפלייסטיישן 3. כן. Collecting crystals will let you upgrade the eagle's ability to flap. You'll also discover larger puzzles to solve in ancient structures. זו משחק של הסתובבות, להגיע ממקום למקום, לפתור פאזלים, להשתדרג, להמשיך. אתה מסוג המשחקים שאתה אוהב. מסוג המשחקים שאני אוהב, כן. מרגיעים כאלה. The Pathless is all about finding your own way forward. So unlike most open world games, there's no map. Instead, the hunter can use her mask to peer into the spirit world and discover distant landmarks. It even shows you where you've been. Okay. Getting to higher vantage points will let you see further with spirit vision. Giant cursed spirits, the source of the darkness, will pose a constant threat to you on your quest. They will try to separate you from the eagle. No! Don't separate me from my eagle. Ooh. תקע. זה חתיכת קרב בוס, אה? No, the eagle.
עשו לטריקו. Stay still in the light to avoid detection. צריך לצאת מה... תשמעי, גרפית זה לא כאילו דעת, הוא נקסט ג'ן, אבל זה עדיין יפה. זה מעניין. כן. You won't be able to take on the cursed spirits until you've returned light to the obelisks. את המשפטים האלה. You won't be able to... כן. When the obelisks are restored, the cursed spirits will be אתה vulnerable. מעדיף גיימפליי Chase ארוכים? them down through the forest, או הדגמות corner ארוכות עם them, הסברים, and או שאתה dramatic מעדיף final לראות battle. טריילר ועכשיו שמשחקים? זה קצת ארוך מדי, חייב להגיד. כן. כאילו זה ממש מרגיש כמו טוטוריאל למשחק. אבל this is pretty cool. מוזיקה ערבית כזאת. קולטום כזה. איך הגעתי לו מקולטום פה? הגעתי יש כינור. כאילו לזה. אני לוקח אותך ישר למרוקו כזה? לעוד. למרוקו? וואו, תראו, זה קרבות בוס כאילו... אוי די. יאללה. כן, כן. הבנו, תשאירו לי גם משהו למשחק. מה עושה פה נשר מהחבובות? I hope you've enjoyed this overview of the Pathless. צר עולמך כעולם נמלה, תאמיני. למה רחב העולמי כעולם הרפרנסי? מה זאת אומרת? The Pathless is coming out later this year. Thanks for watching. קח פופקורן, קח. I want popcorn, but I want popcorn. מאיזה סרט זה? תגידו לי אתם. אופה, אין לי מושג. בוא נראה אם הם יודעים בפרמייר. פופקורן, but I want popcorn. זה מגיע אחרי המשפט picture, but I want picture. אין לי מושג. ספילונקי 2? I'm sorry, Hi, my what? name is Derek Yu and I'm the creator Okay. of Spelunky. אוי, איזה חמוד. ספילונקי גם כן אבל נחשב למה כולם למשחק. כאלה משחקים זה? That got old fans excited and also brought in new לא יודע. players. שוב, אבל אלה נחשבים מהמשחקים הכי טובים בז'אנר הזה. Experience in the first place. כאילו ברייד, ספילונקי, הם... So many people became fans of the game through their And friends Crash and Bandicoot. family. And even לא strangers קראש on the בנדיקוט, internet. אבל... That's one reason why we're adding ברייד, online ספילונקי. ברייד, ספילונקי, סלסט, גם כן נכנס שם, בתוך כל הז'אנר הזה, And I הולו also want to נייט. include that feeling of יש community כמה שהם in כאילו Spelunky עושים את זה ממש itself ממש to make נכון, sure that the סופר game מיט felt בוי. welcoming, even though it's difficult. In Spelunky 2, when you do runs and discover new characters, you'll also be סליחה אם אנחנו building an פוסים לכם in-game בטלפון, community and בטלפון, family. בשידור, אבל I designed the world of Spelunky 2 to feel אווירה much ביתית, more rich and ככה אנחנו רואים גם dynamic than סרטים Spelunky בזה. 1. תתחילי It's gonna feel בנטורל, a lot more full. נכון? Players will be able to explore and interact with it in lots of new ways. הופה, זה עצלן? זה For עצלן example, you'll be אלוויס. able to ride turkeys and find hidden passageways. You'll ג'זלן? have to choose between branching paths as you make your way deeper into the caves. As a result, the stories players create will have much more texture to them. Even after many, many hours of playing, I still have interesting runs that don't even go past the first area. אני משועממת. כן, הייתי מעדיף טריילר כזה, עם מוזיקה כאילו וטטטה הבנו להנמיך ציפיות, אבל בחייאת. לא, זה פשוט יותר מדי הסברים. We've expanded the shopping experience and made them more nuanced and exciting. תורידו את זה מ-40 And דקות also added new characters that can ל-15 help you דקות. or hinder you. תעשו טריילרים. Given how amazing the Spelunky community is, it's hard to say how long it will take to find the deepest secrets. But I think the great thing about Spelunky is that the deepest secrets are the ones that even I don't know about. And there are lots of new things to play with that I hope players can use to push past the boundaries of what we, as the developers, know about the game. I have two types of favorite stories from Spelunky fans. First are when people are genuinely surprised by something that happened in the game.
And second, the ones where people shared a fun experience with friends and family in multiplayer. These are the stories I wanted to expand upon in Spelunky 2. They're really what guided my design choices. After releasing Spelunky, I knew there was a lot more that could be done with the concept in the world. Knowing that possibility was out there is what's been exciting for me and the rest of the team. אני אגיד לך מה, פשוט לא נראה לי שנשחק בזה. זה נורא משנה, זה לא נראה מסוג המשחקים. שאני או את נשחק. אולי זה שהיה לפני, איך קראו לו? Pathless? כן. אתה היית משחק בזה, אבל... כן. לא, זה קראש בנדיקוט נראה לי נחמד. אולי ברייד, כי שמעתי עליו כל כך הרבה דברים טובים, ואף פעם לא יצא לשחק. אוקיי, ספלונקי 2. ממש אוטוטו, 15 בספטמבר. יפ. ספלונקי. And what now on the PS4? Starting with a closer look at Genshin Impact. Genshin Impact. אוקיי. מיהויו. Oh god, this is so Japanese. Come on, let's take a look. זה פרוזן, גרסה יפנית. אלסה? זה ממש נראה Legend of Zelda. Legend of Zelda Breath of Japan, ככה זה נראה. יש כמה יפנים עכשיו שאומייגל. כן. אני אוהבת אבל את הסגנון. סגנון העיצובי. כי סגנון עיצוב יפני, ויש להם סגנון עיצוב פשוט מדהים. יפנים מדהימים. If you cannot bring yourself to kill, speak my name. אפילו האוכל שלהם מוצר. זה גרסת VR. לא נראה. אגדיות! שוקדים! ניקויה! מה פיטר פן עושה שם? גנשין אימפקט. אוקיי. לא בשבילי. לא. What the hell is this? Focus, home interactive. משהו עם רובוטים. סייפיי. Limestone Gale. אני רואה פה משחק מכות כזה. רובוטריקים 2D. איזה עיצוב מוזר, אני בקושי מבין מה אני רואה בכלל. מה זה? אין לי מושג. What is going on? אתה רואה את עצמך, רואה 90 דקות סרט כזה? הארדקור. מה זה השיט הזה? אין לי מושג. איון? must die. אוקיי. אוקיי. זהו, עכשיו זה רצף של משחקי אנימה? רצף של משחקי אינדי וצד שלישי כאלה. לאיזה כיוון את רצה, גברת? What?
אין לי מושג גם פה מה אני רואה בדיוק. סוג של ג'פניז סייבר פאנק. I don't know. זה נער של דם. אנו, mutation דצמבר 2020. It's time to talk bug snacks. Okay, Let's bug check out some snacks! gameplay footage Yay! from PS5. My invitation is open. Come join me. זה הסוף של הטריילר הקודם. Wow, that's your new lead? Another monster hunt? Elizabeth McAfee is a two-bit con artist. Don't tell me you actually believe this half-baked nonsense. I swear, if you chase this bug snack story, you're out of a job. You're the journalist. Lisbeth said you'd be coming. There's a bug snack right over there. Okay, Do some me a favor gameplay. and take my snack trap. Stranger, I could use your help. This bunger goes wild for ketchup. Use it to lead the bunger over yonder. I want you אני אגיד לך מה, אז כאילו זה נראה הזוי לחלוטין עד שאתה מבין שהיוצרים של אוקטודד עשו את המשחק הזה. אז אתה מבין, אוקיי, זה אמור להיות הזוי ומוזר, זאת הבדיחה כאילו. כל מה שראינו עד עכשיו זה קמפיין לעידוד אלכוהול וסמים. זה תחליף לסמים. לא, אתה צריך לעשן ולשתות בשביל להבין. לא, אתה משחק בזה ואז פתאום אתה כזה, אומייגאד, אני מסתובב. אל תעשנו ותשתו, חברים. כן. Say you do find these bug snacks and make it back alive. You just might keep your job. Now get going and try not to fall off a cliff. אוקיי, אז מסתבר שזה משחק הישרדות כזה. VR. VR. אוקיי, זה לפלייסטיישן 5. כאילו... There's a lot more in store. Let's start with an אוקיי, update on ויידר the רימוט. PlayStation VR game. Now you're talking. טוב, שיחקתי אבל את 3 הפרקים. אבל עכשיו זה 3 הפרקים ביחד, בסיפור אחד. It's really good. Very very good. מי שעוקב אחריי בערוץ ראה את זה כנראה כבר. You almost stopped Vida. I don't understand why you never mentioned that you had the Force. מגניב בטירוף. כן. זה חוויית סטאר וורס ממש מוצלחת. יפה מאוד, מגיע לפלייסטיישן VR, מי היה מאמין? ממש אותו. כן. 3 שבועות, פחות. מה זה? Whatever you do, stay in the light. Whatever you do, stay in the light. 505 games. Remedy. מה זה? זה קונטרול. חבילת הרחבה לקונטרול? או שקונטרול בעצם... לא, קונטרול היה ב... קונטרול VR? חבילת הרחבה לקונטרול. Nice. Expansion 2, AWE. אוקיי. תודה שהפסקתי עם האנימה. אוקיי. אין לי מושג מה זה. JRPG? מה זה הדבר הזה? אוקיי. Dwarf Sniper. כן, זה turn-based strategy game כזה.
אני לא בנוי למשחקים כאלה. גם אני לא. המוח שלי לא בנוי למשחקים כאלה. אני ליטרלי טיפש מדי בשביל משחקים כאלה. אני לא מבין מה הולך על המסך עכשיו. גם אני לא. זה שהם נלחמים. יש פה כל כך הרבה... ניצחנו. אוטו צ'ס. אוקיי. That was chess. פשוט באתי להגיד שזה דומה. That was auto chess. אוקיי, זה נראה מעניין. משום מה יש לי תחושה שזה 2-point hospital, למרות שאני לא רואה שום סיבה. לא. אוקיי. זה קונספט מעניין. תמיד רציתם להיות הבחורה על השלט של השירותים, או הבחור בתמרורים. זאת ההזדמנות שלכם. This is an interesting concept. Okay. The pedestrian. The pedestrian coming to PS4 2021. אוקיי, חמוד. כן, רעיון מעניין. עוד PS5. Now let's take a look at two new games headed to PS5. God of War Ragnarok. סתם. Ghosts running silently between the straight, cold lines of a corrupt state. They count, ration, manipulate. Night tutorial. They've taken everything from those they claim to protect. Authority and steel will not stop us. We are an army. Just thief. הלוואי זה יהיה thief. ראית איך הוא על זה. אולי זה thief. Bypass defenses and strike at the heart. אם זה thief חדש זה מגניב, אבל לא נראה לי, יש פה כמה דמויות. Ow! And the people call us heroes. מה זה? לא יודע, זה היה מגניב. We are rivals. מה קרייטוס עושה בו? בדיוק, זה נראה כמו קרייטוס לרגע. נכון? קרייטוס מגולח. אוקיי, יצא מלב שרואים פה תוך כדי זה גם גיימפליי, כאילו, חלק מזה זה גיימפליי. הוד. Outlaws and Legends. Oh, nice. But some of us will become legends. Nice. 2021 PS5. Footage captured from PlayStation 5. Yeah. 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 Temtem. אוקיי. וואו, זה נראה כמו נינטנדו. כן, זה ממש נראה כמו משחק של הסוויץ'. Collect creatures. מזכיר לי משהו. Battle Friends. גם הפונט. זה פייפר מריו, פוגש את אנימל קרוסינג. לא, זה פוקימון ריפ-אוף. פוגש את סימס. לא, it's a פוקימון ריפ-אוף. פוגש את פוקימון. אתה אוסף פוקימונים והם נלחמים אחד נגד השני. It's literally Pokemon for PlayStation. יעני... Online world. You've got a Banipi. וואו, זה shameless rip-off. עכשיו יכתבו לנו בתגובות, אתם לא מבינים, טמטם היה עוד לפני פוקימון. יצאתם מה זה טיפשים. Before we wrap up. אוקיי, זה הלבלייד? איך קוראים לזה? לא הלבלייד. הלבלייד.
קוראים לזה, נו? זה ראינו כבר כמה פעמים. Godfall, זה המשחק הראשון שהוכרז רשמית לפלייסטיישן 5. Combat Overview, טוב? עכשיו הם הולכים לקשקש לנו על קומבט. Hello, my name is Keith Lee, and I am the game director for Godfall. On behalf of Counterplay Games, we are very excited to share gameplay with you today and to offer you a glimpse into the mystical world of Godfall. Today, you'll be seeing extensive gameplay captured on a PlayStation 5 development kit. Please keep in mind that the game is still a work in progress, and some things may not change too in the extensive final product gameplay as we continue to learn and harness the power of Sony's next generation console. Please enjoy. So let's jump right into what Godfall is. Godfall is a looter slasher that features intense action, satisfying moment-to-moment combat, and robust loot progression systems. You can enjoy the game at your own pace, playing alone, or through online co-op with up to 2 additional teammates. Godfall is set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, fire. Yes. Godfall is a complete רגע, איפה אלסה? היא האלמנט החמישי. in the game are acquired or unlocked. לילו דלס מולטיפאס, היא האלמנט There are החמישי. no microtransactions. לא, No waiting for אלסה. content. No, It's לילו. all in the game on day one. As you adventure, you'll get to tear through enemies to challenge a mad god who awaits קובן, you at the קובן! top. סליחה. You אוקיי, play as the נפסיק עם זה, מי שלא ראה האלמנט החמישי. לא יודע מה אנחנו מדברים בכלל. סרט מצוין, מה מדברת? legendary armor sets that transform you into an unstoppable master of melee combat. סליחה, התפקיד החידה של מילה גובוביץ' היה בלגונה הכחולה. היא הייתה בלגונה הכחולה? הייתה בחזרה ללגונה הכחולה. היא הייתה ברושילדס הצעירה. או הילדים של הילדה של ברושילדס משהו. אל תלכו לחפש ללגונה הכחולה, ילדים. זה ילדים. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee משחקים combat GTA, על מה אתה to מדבר? create what we think is a looter slasher. Our game is therefore one part gear-driven and one part player skill-driven. In other words, not only do we want you to find exquisite weapons with powerful loot traits, but we also want you to have that feeling of accomplishment or mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. From a combat philosophy perspective, the melee combat in Godfall is intended to be fluid, dynamic, and interactive, embracing offense. Combat looks boring. More often than not, אני מצטער, אבל אני הגעתי עכשיו מגוסט צושימה, שהיה קצת יותר מעניין. and closing the gap on enemies. Also, you dominate the combat space, not the enemies, and the game rewards you for being aggressive. Now that you're familiar with the combat philosophy, let's dig into the weapons themselves. In Godfall, there are 5 weapon classes: the longsword, the dual blades, the polearm, the two-handed warhammer, and the two-handed greatsword. Each weapon class has their own unique movesets and play styles, ranging from fast combos to more strategic, deliberate play. As you defeat enemies in your adventures, לא טעיתי, יש לו את המגן של קרייטוס. for each weapon מגן category, each שמתקפל weapon כזה. with their own primary and secondary traits. At a later date, we will delve into the weapon classes and how to modify אוקיי, אם אני אשחק את זה, אני אשחק את זה עם שתי חרבות. We'll go over the dual blades עכשיו לפחות אני יודע. and longsword weapon classes. The dual blades are the fastest weapon class in Godfall, embodying speed, fluidity, and mobility. The dual blades are exceptional against soft, unarmored targets or single targets. You can perform a combo by executing 4 consecutive light attacks. The dual וואו, blades זה heavy הרבה attack יותר is a מדי steady לעומק, blade הם נכנסים. Blade cyclone can also be אנחנו used לא as צריכים a לדעת את finisher כל זה at the end of בהצגה your של light משחק. attack combo. תן להם, So what תן are להם. the signature moves for the dual לילה blades? טוב, בינתיים. As you Ten. build up charge, you can also activate inner focus, which is unique to the Dude, dual don't blades, understand. which inflicts massive damage in a short period of time.
There's also Mortal Coil, where you can throw your blade into an enemy, pulling the enemy towards you, like pulling a cable. טכנית אני רואה מהצד. אני רואה כאילו מהצד. יש השתתפות Now אחרת. let's switch to the longsword weapon class. Longswords are balanced weapons and צריך לעשות פה את השקופית של 2,000 years later. without needing a lot of elaborate combo setups. Similar to dual blades, longswords have their own 4-hit light attack combo. Then there's the heavy attack finisher, which can be used at the end of your light attack combo. There are 3 signature moves for the longsword class. There's Spectral Flurry, which cannot be interrupted and deals high damage to multiple nearby targets. כי הם עושים כאילו טוטוריאל. אני לא צריך לדעת עכשיו איזה סוגי התקפות יש לי עם איזה נשק. תראי, אשכרה, טיימינג אטאק. ברגע שיוצא סמל הזה, אתה צריך ללחוץ על זה. אוקיי, זה לא לעכשיו, זה תראו לי אחרי שקניתי את המשחק. מה זה טוטוריאל עכשיו, אלוהים? You can always block incoming attacks with your shield. If you press the shield button at the right time, you can also parry. אתה יודע איך יודעים שזה גרוע? You can perform a light attack after a last-second shield block to counter a powerful shield strike. The shield is great not just for defense, but also offense. You can aim and throw your shield, which will hit multiple nearby targets. If you tap the shield button just as you catch your shield, you can perform a powerful wave attack. You can double tap the shield button to petrify enemies. And of course, you can perform an R3 ground finisher on enemies that were knocked down. Oh, an R3 ground finisher. ריינו מספיידרמן 3. לא, מספיידרמן פלאש 2. ויש. מייקי וטומי יורים אומרים, וואי, זה קרב בוס. קרב בוס, מעניין, הקרב בוס. רק הילדים שלך יודעים קרב בוס בגיל 4. הילדים שלי משחקים קאפהד ועוברים שלבים בגיל 4. טוב, הקטן לא ממש. 4 ו-6 זה אותו דבר. מייקי בן 6 מתאסח בקאפהד. טוב, מה אני אגיד לכם? שכנעו אותי לא לקנות את המשחק הזה. בהחלט שוכנעתי. תודה. Godfall. אפילו לא הראו לנו אותו מנצח את הבוס, זה היה מוזר. We have a few more surprises coming down the road, such as details on loot and progression, and are eager to share more with you on המשחק יצא בשנת 2022. We hope that you would join אנחנו לא יכולים... הולידיי 2020. Facebook and YouTube. היה לנו משחק השקה של הפלייסטיישן 5. טוב, אנחנו לא יכולים לחכות להראות לכם what the square button does. גנבתם את העץ מגוסט אוף טשושימה. גם תעלים. זהו? וואו, סיימתם עם הדבר הארוך הזה? הייתם יכולים לחסוך לי. וואו. טוב, מה את אומרת? מה אתם אומרים? תכתבו בתגובות מה אתם חושבים, ואנחנו נתחיל לדבר על זה בהרחבה בפודקאסט שלנו. כן, אז אתם מוזמנים להקשיב לפודקאסט שלנו כשיצא. מקווים שנהנתם, נתראה בריאקשן הבא. ביי!